And now to our special feature. Tonight, we focus on how female genital mutilation has been linked to a worrying surge in marital breakups in Isiolo County. Serfine Achieng Ouma brings you the struggles of men and women from Mabatini Village in Bula Pesa Ward, who decry how FGM has impacted their access to conjugal rights. Well, this is besides the lifelong physical and emotional implications that the cut has had on women and girls in practicing communities. Well, stakeholders are now pushing for increased involvement of men and boys in ending this harmful practice. And just a disclaimer that parts of this report may be deemed inappropriate for young children. It is a harmful practice that, according to the World Health Organization, has robbed over 200 million girls across 30 countries in Africa of their childhood. Female genital mutilation, a brutal cut that is thinly veiled as a cultural requirement for girls to transition into womanhood by communities in Kenya. Perhaps this is why campaigns to end this deeply rooted culture are still necessary. According to data from the 2022 Kenya Demographic and Health Survey, the country's FGM prevalence rate is 15%, which is an improvement from the prevalence rate of 21% in 2014 and 38% in 1998. The progress is partly attributed to the active participation of boys and men in the campaign to end FGM. So why is this important? The answer to that question lies over 270 kilometers northwest of Nairobi, Isiolo County, one of the FGM hotspot counties. At the quiet Mabatini Village in Bula Pesa Ward, we meet Ali Jarso, a former soldier and wildlife ranger who is now one of the local leaders in this community. After helping his wife to get ready to go to the market, he settles down to speak to us about why his community still practices FGM. Ile msichana jakeketwa huwa jamii yote wanaangalia na macho mbaya. Hii mtoto unajua hajatairiwa, na in fact hata wakati mwingine hata huyo msichana kama hajakeketwa hawezi kupata bwana. Jarso has 2 wives and 9 children. But even after marrying a woman who had undergone the cut, as per the cultural requirement, he lives to tell how this too has impacted his marital bliss and gives us his take of the impact of FGM from a man's perspective. Kwa sababu mama hata ile feeling imeisha. Akijifungua 3 4 kwisha. Hamu imeisha. Sasa anasema ni kama punishment tu. Hata mimi nikauliza, kwani wewe tumekaa karibu wiki 2 wiki 3 na wakati mimi nakuhitaji kama bwana, sasa wewe ananiambia unajua ni mimi, acha nikueleze kweli, na kufurahisha tu kama wewe bwanangu, lakini hakuna kitu nasikia. Sasa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Sinaona amedhulumia. Sasa kumbe ni ile ukeketaji ndio umesababisha hii. It has become extremely difficult to keep a family united in a community with a high rate of divorce attributed to female genital mutilation. But he says that he fights each day to not only support his wife, but to protect other women and girls from this harmful practice. Hiyo kitu nafikiri kwa hii village yangu, sasa tumeweka mkazo. Na pia tumehadharisha kwamba ile mtu atajaribu, atashikwa. Na akishikwa, atafungwa bila faini. Na mtoto atasaidika. Najua kama angekuwa anakuwa satisfied, angekuwa wanaoa, wanaacha, wanaoa. It's an unintended consequence that Asha Abdi, a 36-year-old FGM survivor, knows too well. The mother of one was divorced by her husband, who could not stand her inability to meet his conjugal needs. Hata kwa marriage yangu bado kulikuwa na shida. Kwa sababu my husband alikuwa anasema yeye atosheki, aridhiki. Kwa sababu una feel pain, yeye anajaribu kufeel vizuri but una feel pain. So marriage pia ilikuwa na changamoto. Kikuja kwa kujifungua mtoto pia kulikuwa na changamoto. So mtoto wangu mimi siwezi taka kumfanyia, na mwanamke mwingine yote siwezi taka akue ingilie hiyo challenges za FGM.
Asha goes further to explain how the lack of sexual satisfaction within families has pushed many men on the path of unfaithfulness, which exacerbates their marital problems. Okay, dini nasema oa 1, 2, 3, 4. But in the real sense, hawaenjoy life yao wakiwa kwa marriage. So wanataka kuonja huko nje waone venye kuna taste. Wanataka kuangalia ule mtu hajafanywa FGM vile yuko. So they move from one relationship to another. The grave implications of FGM has prompted stakeholders to come up with all-inclusive approaches to eradicate the decades-long vice that evidently affects both women and men. Efforts that seem to bear fruit if the attendance by men in one of the anti-FGM awareness meetings organized by non-governmental organizations such as Call for Change and Girl Generation is anything to go by. Abdi Wako, a father of 6, who due to lack of information had allowed one of his daughters to face the cat, now says that these engagements have been an eye-opener. Ingawa kwa bahati mbaya mzuri kuna ule alipitia, lakini nilikata kauli nikasema hapana, wale wengine watakaa vile walioko. Alafu hata baada hiyo mimi nikakuwa champion. Despite the impact in access to conjugal rights, immediate health risks include hemorrhage, shock, infection, HIV transmission, urine retention, and severe pain. Psychological impacts can range from a girl losing trust in her caregivers to long-term feelings of anxiety and depression. And in adulthood, girls subjected to FGM are more likely to suffer infertility or complications during childbirth, including postpartum hemorrhage, stillbirth, and early neonatal death. Wakati kina mama wanapata hiyo shida, kuna shida kama hiyo fistula inapatikana. So mwanaume wanatoroka familia yake. Na mama yule amekeketwa anajua shida yake. Kwa nini anakubali hiyo shida iendelee? Yeye mwenyewe ako na shida na bwana yake. Si ndio? Ako na shida kule kujifungua. Ako na shida kusikia uchungu zaidi kuliko wengine. Kwa nini anakubali itendekee kwa mtoto wake? Wajua wanawake pia si hao pekee yao ndio wanaweza maliza FGM. Juu pia mwanaume anapitia changamoto. So the more wanakuwa involved, inakuwa na ile manpower. Juu hata wanaweza speak out zile issues zinawasumbua. Kama hizo kusema hawaridhiki, issues za divorce. Kenya aims to attain zero tolerance to female genital mutilation by the year 2030. With 7 years left in this decade of action, there is potential in eliminating this harmful practice through sustainable partnerships with men and boys. Their voices and actions can transform the social and gender norms, allowing women and girls to realize their rights and maximize their full potential in terms of education, health, equality, and income. Serfine Achieng Ouma reporting for Citizen TV.